Now we're going to head over to a quick Q&A. We have some questions in the chat, but please, if you have any questions, please put them in the Q&A box. We will have a chance to kind of answer them. I believe that we have, I know this meeting was due to end at 10:30 my time. I have no idea what time it is where everyone else is, but it was due to end within 10 minutes, but we have a bit more time, perhaps another 15-20 minutes if people are able to stay a bit longer. But yes, so quick go at the Q&A. So we have our first question is from Eric Beedit, and the question is for, it's in Korea, what about non-profits or limited profits like cooperatives that play in many contexts a major role in care service provision? How do you consider such agents in the Korean context, both in terms of quality of care service for users and working conditions for workers? So this question is asking about the role of cooperatives and non-profit organizations in delivery of care services in Korea. Is there someone, Jae-hoon, Dae-hee, is there one of you who would like to take that question? Jae-hoon? 되게 좋은 질문이라고 생각을 합니다. 되게 또 논쟁적이기도 하고요. 비영리 법인이나 뭐 사회적 기업 아니면 협동조합 같은 유형의 돌봄 기관에 대한 국제적인 국가마다 좀 상황은 좀 다를 거라고 생각을 합니다. 근데 한국 같은 경우에는 이 보고서 앞부분에 담기긴 했는데 전통적으로 복지 서비스에 대한 제공을 비영리 법인들이 해왔습니다. 대부분이. 지금도 그렇고요. 그런데 비영리라고 하더라도 많은 문제들이 있었습니다. 불법적인 비리 문제뿐만 아니라 비민주적인 운영, 그런 여러 가지 문제들이 있어서 돌봄의 공공성을 강화하기 위해서 국가마다 맥락은 좀 다르겠지만 한국 같은 경우에 이 비영리 법인이라고 해서 공공성이 담보되는 것은 아니다라고 좀 생각을 하고, 아까 프랑스 분도 아까 있었던 것 같은데 그 프랑스의 SOS 그룹도 비영리이지만 여러 가지 이제 문제들이 있다라고 좀 알고 있는데 한국 같은 경우는 더 심하다. 그래서 국가와 지자체가 돌봄에 대한 책임과 역할을 강화하는 것이 대안이지 제3섹터형 같은 유형은 대안이 좀 아니라고 생각하고, 노동자의 근로조건이나 임금 같은 경우도 비영리 법인 같은 경우는 민간과 그렇게 큰 차이가 없다. 다르지 않고 되게 열악하고 서비스 질적 수준도 되게 낮다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Great, thank you so much. Actually, that's a really interesting question. And Joe and Megan, you mentioned that in Australia, there's non-profit actors within the care space. I would be really interested to hear about kind of what kind of the situation is for kind of service users and the working conditions for workers within those institutions. Yeah, so the not-for-profit sector in Australia at one stage, certainly in South Australia, they dominated so not-for-profit dominated our landscape. That is changing quite dramatically with very large organisations, and in fact, there's a huge not-for-profit organisation that's swallowing up the for-profits, and we're seeing the behaviours are becoming very similar because, of course, not-for-profit autonomous, but you have to make profit in order to survive. So I think they're behaving in very similar ways. However, they did grow out of the charitable religious sector, so they do have some good value sets around some of the way they deliver care. However, I think at the moment they pretty much all look very similar because of the lack of workforce and that sort of thing. Yeah. Would you agree? Yes, yeah, absolutely. Yeah, that's really interesting to hear, and particularly interesting that even though these organizations have a set of values that, you know, perhaps the situation and the systems are kind of built that they're having to act in maybe ways that don't align with those values. And so that's really absolutely. Thank you so much for that. So we have another question from Matthew Egan. I think this is one for you, Dae-hee. And this question is, what way can, we can see that the private sector currently dominates the sector within Korea, but what are your hopes for how much of the sector past can control in South Korea in the future?
네, 말씀 주신 대로 아까 초반에 결국엔 인력의 문제라고 하셨었는데, 원래 서울시 사회비스의 목표는 서울시의 25개구를 다 구마다 설립하는 게 목표가 있었는데요. 지금 현재는 제가 종합재가센터가 12개밖에 없다고 말씀드렸어요. 그래서 각 구에서 그 구에 있는 서울 시민들의 돌봄이 필요한 이용자들을 제공을 하고 있는데, 문제는 작년에 예를 들어서 노원구와 성동구에 있는 장애인 돌봄 사업이 있었는데 그거를 통폐합시켰어요. 그래서 노원구에 있는 돌봄이 필요한 이용자들에 대해 서비스가 제한이 생긴 거예요. 그러다 보니까 이런 식으로 아까 말씀 주신 대로 각 구에서 하나씩 서울시 사회서비스 공공기관이 있어서 많은 이제 영역에서 확대가 돼야 되는데 이게 통폐합되고 줄어들고 있고 인력을 충원을 안 하고 있습니다. 제가 2019년도 즉 3년 전에 채용이 됐는데 그 이후로 충원을 한 명도 안 했어요. 그러다 보니까 더 많은 공적 돌봄이 필요한 사람한테 서비스 제공을 해야 되는데 불구하고 확대가 안 되고 있는 그런 실정을 조금 말씀드리겠습니다. 네. 추가해서 간단하게 말씀드리면 지금 어려운 상황인 건 분명해요. 축소의 움직임이 있고 그렇지만 사회서비스 애초에 목표했던 것보다 지금 달성하지도 못하고 있는 상황이거든요. 근데 이제 향후에 사회서비스원을 더 이제 축소 움직임을 막고 더 강화해 나가야 된다. 이 방향은 분명하고 1차적인 목표는 최소한 지금 99%가 민간이 하고 있는데 사회서비스원이 전체에서 30% 정도라도 먼저 그런 공적인 서비스를 제공하는 것들이 1차적인 목표고 그 민간에 대한 부분들을 방대하게 이제 이렇게 막 늘어나고 있는데 민간에 대한 규제를 강화하고 문제 있는 기관들에 대해서는 적극적으로 퇴출하는 그런 적극적인 방식이 공공 인프라를 확충하면서 민간의 규제를 강화하는 그런 것들이 좀 병행해서 민간들도 공적인 역할을 수행하고 있기 때문에 공적인 규제를 받도록 하는 것들 그런 것들이 같이 병행해야 될 것 같다고 생각합니다. 사회서비스원은 앞으로 더 강화돼야 되고 1차적으로는 30%까지는 최소한 확충돼야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. Great, yeah, thank you. And it's about wanting to provide those services, but making sure that we have the right staffing levels to provide good quality services. Our next question is for Joe and Megan. It's from Cyril Dutch from France. The issue of safe staffing, transparency, and accountability of public funding are really important. Can you tell more or send any publications you might have done about your work on safe minimum staffing levels? Because colleagues and comrades in Europe are very interested in your work, and also the situation in Korea and the problems that are everywhere around the world. So basically if you have any more information about the campaigns that you run on kind of safe staffing, because as I mentioned, I think it's a problem that lots of our affiliates are facing. Yeah, and the publication that we have that I referred to, that's a public document. So we absolutely, if you can give us, we can send it through to Tom or whoever we work through, and then he can distribute that. We'd absolutely love to do that. And there are a couple of other organisations here that have done work around tax reform within the sector as well, and so that might be a really interesting around some of the and it's interesting because some of the not-for-profit organisations may have been involved in some tax avoidance similar to some of our for-profits, so we can send some of those things through as well. Yeah, very happy to do that. Great, thank you, that's amazing. We have another question that's come through. What sort of non-compliant employment practices are care workers in South Korea regularly subjected to? Do you have a particularly big problem with care workers being paid below the minimum wage? So, is there a lack of enforcement from government? Is there an issue with kind of underpaying of care workers, particularly below the minimum wage? Jae-hyun, yeah, please come in. 우대우 국장님이 잘 하실 것 같은데 좀 간단하게 말씀을 드리면 돌봄 노동에 대한 문제는 한국과 다른 국가와 거의 유사한 문제들이 많이 있다라고 생각을 하고요. 예를 들면은 요양 서비스를 제공하는 업무 말고도 잔심부름, 집안일을 시킨다든지 뭐 그런 심부름 같은 거나 아니면은 뭐 하여튼 그런
그 업무 외에 다양한 노동들을 부과하는 방식도 많이 있고, 그리고 사용자가 이제 이용자를 계속 이제 유치해야 되기 때문에 그런 역할도 강요하는 경우도 많이 있고, 그래서 돌봄 노동자 같은 경우는 법적인 최저임금을 지키도록 돼 있는데 실제 그것들이 제대로 안 되는 경우도 많고, 문제는 한국의 돌봄 노동자들은 대부분 이 돌봄 노동을 풀타임 잡으라고 생각하고 있거든요. 직업으로서 자기가 이 노동을 하고 있다고 생각하는데 대부분이 시급제이기 때문에 월 단위로 이제 받을 수 있는 임금이 되게 제한적일 수밖에 없고 거의 일반 노동자의 절반도 안 되는 상황인 거죠. 그래서 최저임금 자체의 적용 문제도 있지만 그 시급제 노동 자체를 좀 바꿔내는 것들이 되게 중요한 과제라고 좀 생각을 합니다. 오대 지부장님 또 보태주시면 좋을 것 같습니다. 아까 말씀 주신 대로 시급제 노동자다 보니까 또 저임금으로 설계되어 있어서 근로기준법이라는 게 있어도 편법을 할 수밖에 없는, 그러니까 휴게 시간을 지키기가 어렵다든가 아니면은 근로기준법이 있어서 예를 들어서 뭐 52시간을 근무를 해야 되는 게 맞는데 저임금의 시급제 노동자로서 장시간 노동을 유발할 수밖에 없는, 그래서 여러 기간을 등록을 해서 실질적으로는 장시간 52시간 이상의 노동을 할 수밖에 없는 이런 편법이 일어날 수 있는 어떤 그런 상황입니다. 네. Yeah, I think that's really interesting to hear. Also, the kind of lack of enforcement of kind of minimum wage laws, that lots of care workers are, a huge proportion of the care work is made up of migrant workers. They might not necessarily know what, the minimum wage level is. They might not know how to access the minimum wage or what to do if their employer isn't paying them the wage that they've been advertised and employed to do. So there's a huge amount of issues. Lots of governments, when we spoke about austerity earlier, they're cutting away from kind of enforcement bodies that can enforce minimum wage laws and make sure that care workers are being paid at least the minimum wage. So, just sets out the huge amount of work that unions have to do. So just in the conscious of time, I think we might have to wrap up the Q&A there, but thank you for everyone who submitted questions. Thank you to our panelists for joining us, particularly Joe and Megan for joining us from Australia and staying late. It was really great to kind of hear from you